EastShade. Cheio de graça. Press A. Ok. Isso aí. Vamos lá. Joga suas neves. Ok. Options. Pagou pra ver carroladão. Qual é o sentido da vida? É, já esperava, não tem português. Options. Charlie Brown, esse é Charlie Brown, mané. Wake up to spit. Lá, né? Então, ok. Lembrar, esse é Charlie. Qual o seu nome, viajante? Opa, viajante mesmo. Osni Chaves Barbosa. Caralho. Tem disponível pra assistir aí? Porra. Nossa. Nossa, que foda. Monoses. Forgive an old woman, but I forgot your name. What was it again? Would you mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages.
Que legal, o jogo é todo em inglês, hein? Thank you very much. I've read this old book many times. Seems I find something new each read. And no matter how many times I've read it, it never fails to get me excited for adventure. Are you the adventuring type? Ah, after my own heart. I've had a lifetime of it, believe it or É not. nóis, pagode. If Até you're a sticking próxima. around in EastShade, maybe I'll tell you all about it sometime. Captain Ilona told me we'll be landing in Lindo shortly. I think we're all antsy to arrive. Oh. Big top options. Porra, que legal. Esse jogo é minha cara, mano. Puta que pariu. Deixa aqui um pouquinho. Nossa. O Jad, Vem pro fute de qualidade. I've never been to EastShade. I've heard wonderful things about it. Did you know that the people there used to cover their mouths with garments? I've heard that's since gone out of style. Quite a strange fashion fad if you ask me. As long as EastShade doesn't rock like this ship, I will love it. It's the quaint little seaside town we'll be landing in. It's one of the many gems of the country, I hear. Almost there. Oh, that did not sound good. Puta que pariu. Tinha que fazer alguma coisa? Caralho. Que legal. Ok. Gentry, ok. Ok.
Ok. Legal, os últimos. Porra. O jogo é passado, hein? Caralho. EastShade. Porra. Muito comecinho bem. You've woken. Bem da hora. Bem. Sounds great, como diriam os Are you gringos. feeling okay? Porra, então, né? Que é o do Quantum Break também, né? Animal. É animal esse meu, eu sou mó fã dele, mano. Mó da hora. Mano, vocês tem que derreter nesse Medan aí. O bagulho é animal demais, af. Acho que eu fiz uns 5 finais lá. Mano, tem 1 milhão de final pra fazer. Vocês tem que jogar o bagulho. Maior qualidade, velho. Muito foda. Não, então, mano, rola uma DLC, tipo, rola esse Medan aí. Tipo assim, rola uns 2 jogos antes lá que até o Lobo falou, mano. Tipo, um jogo que faz parte ali do. Se vocês falar o nome, eu vou lembrar. Mas uns 2 outros jogos ali que são iguais a esse Medan aí. Aí nesse Medan aí é o último que saiu tal, com o mesmo conceito lá do outros, uma história diferente e tal. Mano, é muito louco. Então eu derreti as ideias ali. É um filme, né, mano, que você participa, porque é um gráfico absurdo ali, absurdo, mano. Aqui no FAT, aqui o bagulho explodindo. Muito bonito. E isso, mano, como que chama esse jogo aí? Detroit Become Humans? Ah, então, esse mesmo, que tem até o narrador lá, como que chama? Tem o carinha lá, né, que fica narrando, ele conversa ali com você, né? Tipo, muito foda. Que é aquele carinha lá do. Lá do. Acho que é do Prison Break. Carinha lá do Prison Break lá, né? Ah, ele fez o Diabo lá no Constantine. Ele é o capeta lá no Constantine lá que arranca. Enfia as mãos no pulmão dele lá. Vestido de branco lá. Tá ligado? É, mano. É. Porra, então. Aí, mano, porra. Man of Medan vocês tem que jogar, mano. Se você jogou esse outro então, pagode, porra. Queria jogar esse aí, mano. Queria jogar esse Detroit. Legal. Ah, Juno, sim. Bonitinho. Pô, então, cara. Sim, sim, o Sam Raimi, né? É, o William Defoe, mano, que vai fazer o Rick. Pô, então, esse Heavy Rain aí eu escutei a história, hein? Pesadíssimo. Pesado, pesado. É, mano, pesado. E tem uma história legal que, tipo, mano, ia sair pro Xbox, aí os caras falaram que não ia colocar jogo de sequestro de criança, aí a Sony foi lá e deu creu. Tranquila. Deu chablau. Exato, mano. É esses jogos mesmos aí que o Lobo falou. Você é louco, mano. Deve ser um jogaço do caralho. Esse e o Detroit lá, os jogaços aí que eu queria jogar aí da concorrência.
Do you remember what happened? I'm glad your memory's intact. You washed up on this beach just a short while after the ship sank. One doesn't last long in water this cold. From what I've heard, you were the only passenger misplaced during the wreck. The others are safe in town. EastShade, of course. Specifically, my home. I usually don't take visitors, but in this case I can hardly blame you for floating in unannounced. Only your easel. Don't forget to take it when you leave. Even the frigid tide couldn't bring you to part from it. It must mean a great deal to you. I was about to head into town to share news of your survival. You should go there and let them know yourself. It's just up the path. Boa. Minha cara esse jogo. Este shade aqui é inglês 100% ali. Várias paradas pra você fazer ali. História rolando. Au. On your way. Você escolhe umas respostas também. É, então, joga quem pode. O bagulho é da hora. Bom, beleza. Porra, só salvou isso. Caralho. Sério? Mais nada? CNH. Beleza. E aqui, o que interessa. Pô, esse jogo é da hora, mano. Envolve a arte. É muito foda. Esse início aqui tá bem Sea of Thieves. Um barco afunda ali. Uma ilha aqui, de frente pro mar. Mandei do Carry On e do EastShade. Porra, esse jogo é bonito, velho. Bem feito, carne boa. Legal. Só a água que tá meio bizarra aqui. Mas é caprichadinho, mano. Olha, bonitinho. Bastante pixel. Nossa, mano, outro planeta o bagulho. Duas luas no céu. Gigante. Fotinha, né? Ah, o cara agacha, boa. Nossa, que lindo. Beleza, antes de tudo, assim. Nossa, esse jogo não tem HUD nenhum. Zero de HUD. I was about to head into town to share news of your survival. You should go there and let them know yourself. It's just up the path. On your way, then.
Beleza. É, mano, é pesado. Uma vez eu assisti um filme no cinema, mano. Japonesão lá, sei lá, não sei. Mas é de uma escritora lá que ela escreveu uns livros lá de terror e ela entrou lá no livro dela ali, assim, né? Tipo, nas histórias dela ali. Aí, o filme é sinistraço, aí ela tem uma menininha que ela tromba lá. E chega lá no final, essa menininha foi uma criança que ela abortou. Era a menininha que se ela tivesse tido a filha. Mano, esse filme é pesadíssimo demais, velho. Nunca esqueço, mano. Muito, muito, velho. Assisti no cinema, velho. Não lembro quando. Pô, o jogo é bonito, velho. Puta que pariu. Um jogo fotográfico, os caras tiveram que caprichar ali nos. Várias paradas. Caralho, o mapa é gigante. Ah, entendi. É, preciso tirar 4 fotos. Caralho. Pô, isso não corre? Não corre no jogo ali. Caralho. Ah, peraí. É, isso não corre, tipo.
É gigante e o cara anda quilômetros. Lindo. Que da hora. Inspiração. Porra, que foda. Vai fazer as missões, mano. Os quadros tem inspiração. Frozen Kill, meu Deus. Meu Deus. Ah, a newcomer. In the future, if you're ever in need of carriage to Nava, I'm your driver. Yeah. I won't take you right now. Ok. You're a newcomer, and you've never been to Nava. It's not so far, and the walk is lovely. Everyone going to Nava for their first time should approach by foot. I won't be the one to cheat you out of an enriching experience. And if it's the cost of the toll bridge you're worried about, know that you would have to pay it whether you're riding with me or not, if it's your first time crossing. My ox is strong, que legal. no? Opa. Ah, então beleza. Essa mina vai acelerar as coisas. Vambora, seguindo ela. Alô, Adriano? Tá me ouvindo? Oh, it's you. You're on the ship. What happened to you? Oh, thank goodness. We thought you were lost. Oh, what a horrible experience. I'm so glad to see you're safe. What brought you to EastShade anyway? Very adventurous of you. I came to visit my family. You look like you could use a nice cup of tea. This flavor is a bit strong for some people, but the effects can be lifted with a sip of water from your water skin. Our captain is in a terrible state. I suppose that's to be expected. She won't even leave the dock. Perhaps it would console her to know that we all survived. You should speak with her. I lost most of my possessions too, and nothing has washed up. My family lives here in Lindo, so I'll be staying with them.
If you find that night is coming and you're in need of a place to stay, you should check the inn. Agora tá de boa. You'll be comfortable there. It gets Suave. cold around here at night. You shouldn't be out without a proper coat. After that wreck, I may just settle down here for a while. Are you wondering about anything else? Nossa, tem bastante coisa pra fazer nesse jogo. Vamos lá. E aí, galinha? Vem. Galinha preta. Galinhazinha. Só que essa daqui. E aí? Não vou conversar não. Tá. Mudou virada. Reação os Rockstar tá me dando um pouco na cara. I'm a bird! Porra, gostosinho o jogo aqui, hein, GG? Ah, mano, você vai pirar, tipo... Tem que jogar ele pra caprichar ali, mano. E eu sei que você curte ali catar um jogo pra... Mano, o jogo é muito bonito ali, tem... Tipo, suas missões tipo, o que eu vi até agora ali, né, as primeiras impressões ali. Você tem que descolar ali, tipo... Tem umas plantas lá, que eu acho que é pra fazer umas cores, aí você ganha umas inspirações, tipo, uns pontos. Cada inspiração você pinta um quadro, aí tipo... Você tem umas missões ali, né, eu tenho a carta lá da minha mãe que faleceu, que ela... Falou que queria que eu fizesse 4 pinturas. Aí você tem essas missões, aí tem um monte de gente aqui no Clico, aqui na ilha, EastShade, que aí cada um tem várias missões ali. Aí você tem que fazer isso tudo ali, mano. E é muito bonito o jogo, velho. Bonitão. Vai tirar no X ali, acho que vai explodir forte. Depois que quiser dar uma olhada aqui, você cola, é nóis. Pra você ver um. Mas, mano, gostosinho, hein? Nossa, trilha sonora tipo Zelda, assim, sabe? Gostosinho. Não, mano, é tudo em inglês. É em outro planeta, mano. Aqui no céu aqui tem 2 luas. Tipo Star Wars, assim, o bagulho. Animal. Muito lindo, mano. Muito bonito. É tipo em outro planeta mesmo. Aí é tipo macacos bípedes, assim. Tipo, planetas macacos. Uns alces também, bípedes. Mas tem um búfalo ali, ó. Quadrúpede. É, tipo uns mamacos com uns alce. Uma galera. Isso aí. Nossa, Watch mapa me soar like a gigante. bird! Aí tem uma mina que já ofereceu carruagem, né? Então vou usar ela ali pra viajar pelo mapa ali. Certeza. Que abre aqui. Aren't I Conversar com good o at vídeo aqui. flying? Desce aí, meu parceiro. Thanks! My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it! Isso aí, mano. Ah, tem umas pinturinhas de rosto também, uma vibe. Isso aí. Jogo pra quem tem cabeça aberta, né? Das dimensões dos universos aí, com certeza. Existe esse planeta. EastShade Planet. Nossa, lembra muito Zelda ali, mano. A casinha ali dos vilarejos que você entra ali e tal. Tem muito tempo que eu não jogo, então eu tô tendo uma nostalgia aqui, pesada de Zelda aqui. É, fez uma vibezinha. Olha só que legal. I know that I can do it if I put my Maluco, mind to it! vou ajudar o maluco a tirar o vaso da there? cabeça aqui. Nika, is that you? Can't do it if I don't even try! Não, não. You must be one of the tourists. Terrible Yes, about the so- sinking and all that. Glad you're okay. Yada yada, etc. But will you go get Nika, the innkeeper? Everybody, I turn need around. help. Ah, eu vi esse. Sim. Wait, there's a... If you don't all turn right now, It's I'm stuck, gonna jump! obviously.
Now, would you be so kind as to go get Nika for me? Ok, demorou. Vamos lá chamar ela, calma aí que eu sou curioso também. I flew! It, I can't believe it I happens. flew! It's fairly normal, really. Doesn't it happen to you from time to time? Okay. Você não enfia o vaso na cabeça de vez em quando? Normal. Brilliant. I'll wait here. Vou lá pegar ela pra você. Chamar. But it's time to come down now. Nicarágua. Nica quer água? Hey, are you an artist? É, seu pai tá com o vaso na Hey, cabeça you lá. have an Tá te easel! chamando. Are you an artist? So am I! Do you want to see So- what I made? Look! Ok, vai. It's the ocean. I don't know how to do it right. It took all day. But I want to make my next one even better. What should I do? But I don't know how to make a canvas. All right! You're a nice artist after all. Eu vou deixar o cara lá. I know where some boards are. Follow me. Vou ajudar. Did you see when it ran a reef? I've never seen anything like Deixar that. o cara falando. Terrible waste of a good Sei que eu ship. devia ter levado ela pra It ele. went down so quickly. It's amazing anyway. Dá só um pouquinho. Now we just need the fabric. I don't know where to find that. Tecido. Maybe we should ask someone. Let's keep going. Boa. Let's keep going. Vou pegar o tecido. Será que tem algum aqui? Aqui. E aí, Kid? Acho que você não então vamos lá perguntar pra alguém. Pô, me arrependi. O moleque já tá enchendo meu saco. Vou ligar pro pai dele. Esse olhar com ele. Esse olhar com ele. Cadê o moleque? Oh, just wait here. I'll wear this jug while I wait. Let's keep going. Não, ai. Oh, Deu just pra wait pegar o here. I'll wear this jug while I wait. Ah, não deu pra bugar não. Tô nessa missão com o moleque. Pô. Pega o tecido aqui. Vamos lá então. Bom, tecido. Que legal. You must be the traveler from the wrecked ship. Oh, good. Ingolf needs some visitors every now and then. I wish he would spend more time in town, but he'd rather be alone. Yes, I run the inn. I always keep a full stock of soup and tea to refresh weary travelers. When I was young, I traveled all over this island. I'd love to adventure again one day. I think the dock workers used fabric sacks with the incoming and outgoing shipments. You might ask one of them. Trabalhadores das docas. I lived there for a few years, working as a baker. I do miss the bustle of the city sometimes.
It's a bit more calm than Nava. I think it's quite a nice place to relax. Legal. Certainly. Vai. Não, não tenho nada, então beleza. Ah, é muito foda. I feel so adventurous staying here in Lindo. I live in Nava, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindo offers. This is my first excursion out of Nava. It just feels like the right time for a dramatic adventure. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience, but I braved through it all. I'm guessing you're a bit inexperienced in travel safety. Perhaps you should consult me for advice before your next journey. I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Demorou. Lá pra lá. Blocos. Aqui. Fabric. So you've survived too. That means only one of us has been lost at sea. Who? Only the most important one of us all, Annabelle! Doesn't sound... I see. She carries you across the oceans and you don't even learn her name. Annabelle! My ship! My wooden, sea-loving daughter! Killed by the damned reefs when we came in. Kind of you to say so, but kindness does nothing to bring sweet Annabelle back to me. I'll be spending the rest of my days mourning Annabelle, sitting here, dreaming of a world where she wasn't destroyed and people actually remember her name. Off with you! Trade your life for hers. There's fabric all around us, just look. Or ask that dock worker over there. It's really a terrible place to be stranded. A ship-murdering town. Ainda tá traumatizado. Oh, a ship. Such a good ship she was. Now leave me be. So we have everything we need now, right? We can make this stuff? We stay busy working this dock. It's hard, but fulfilling for me. Entendi.
Beleza, vamos lá. Fabric. Puta, tomei o bagulho que é meu. Pô, não entendi, viu? Vamos falar com o cara. Tem mais febre aqui. Ah, tem aqui. Legal. Opa. Watch your step there. Lots of moving boxes round here. You looking a little waterlogged. Guessing you just came in off of that ship. I think you even got some seaweed hanging from your ear. Yeah, we all have those days, right? I mean, my dad got in a shipwreck once. He wasn't as lucky as you, though. Oh, no, he's... So, you'll probably be exploring all over, right? Would you do me a huge favor? My brother loves raspberry-filled pastries. Loves them. He can't get enough. But raspberries don't grow here. So he puts in an overseas order every 2 weeks. It's crazy, really. Now, the thing he hates is grape-filled pastries. I mean, we all hate them, obviously, but he hates them even more. He'd destroy them all if he could, you know? He once saw an old lady eating some, and he grabbed the box and threw it in the ocean. It was the craziest thing. Okay, so what I did was fill his raspberry pastry bag with, grape pastries. Can you imagine what he's gonna do when he eats one? He'll go insane! He's always suspicious of me doing something like this, though, so it would be perfect if you could play along and act like you're a, delivery person. So, what do you say? Will you deliver them to him? Really? Huh. Don't think of it as a prank. Think of it as a... take these anyway, just in case you change your mind. Maybe you can find someone who actually likes them. Just kidding. Everyone hates them. I'll just wait here. I'll wear this jug while I wait. Ugh.
Oh. Ugh. We've had quite a few shipwrecks here. There's a reef surrounding the bay, and that's what does it. It shouldn't fabric. We go through loads of it. Here, these lengths of Lindau is a nice port town, although Could you paint something? I want to watch a real artist. Puta, a tarja do bagulho tá bem em cima aqui. Vou jogar pro canto esquerdo inferior. yes? Give me some space. Legal. Painting is amazing! I want to try. Can I have a canvas? We found enough stuff, right? Yes! I'm going to use this for Miss Nika's next painting. She loves art so much. Hey, Miss Nika loves art like us. She always likes my paintings. I bet she'd like yours too. She really likes the eclipse. You should draw her that. Porra, que legal. Cadê o moleque? Agora eu vou falar pra você. Browse your paintings. Ai, que legal. Thanks again for the canvas. Ah, Thanks again for the canvas. acredito. Pick topic. Puta, perdi a missão do... Consigo dessa vez. Oh, just wait here. I'll wear this jug while I wait. Ugh. Será que depois de um tempo eu consigo fazer? Thanks again for the canvas.
Ah. Oh, of course he does. And what is it this time? Again? That's like the 8th time. All right then, we'd better go help. Ai, que droga. Caralho, consegui. Porra. Ó. Foi o moleque, isso foi a amiga dele. Vizinha. Oh, it's really stuck, isn't it? Yeah, it's pretty stuck. I think what we need here is some soap. I'll just... Would you be a dear and fetch some soap from Amin's house? It's just down the stairs and across the courtyard. Hello there. Can I help you, traveller? Soap? Well, certainly. May I ask why? He did. Is he a friend of yours? Ah, well, I shouldn't gossip then. He's just such a peculiar man. And you know what? I think Lenny is going to have some real issues when he grows up. Well, you've seen him. The boy is unhinged. And not just that. I've been hearing a lot of yelling coming from that house. I think it's quite a broken home. You know, I imagine you'll be traveling all around this island, being a tourist and all. Perhaps when you get to Nova, you should let the sheriff know about Isan. I think it's only right, you know, for Lenny. I think it'd be best for the child. Here, this will help you with the toll. Right, well, here's some soap. Safe travels. You have the soap? Well, let's try this thing then. Here, let me have that soap. Well, I guess it was convenient that you dropped in when you did. Yeah. Thanks for getting Nika.
Well, you are a nosy tourist, aren't you? Beeswax! I mean, that nosy, stuck-up goody two-talon. If you had to deal with what I have to deal with. She just doesn't like me because I'm not posh like her. This whole town is stuck up. Them and all their judging eyes. You know what? Get out of my house. You're just like everyone else in this town. Coming in here and telling me I'm a bad father. Get out. I know that's what you meant. Just get out. Get out! Easy does it. Do you know your name? Okay, just have to check. Standard protocol when someone gets hit in the head like that. And do you remember what happened? Isan said you provoked him, is that true? So, why did he punch you? Listen, I think I know what's going on here. As an official, I'm obliged to tell you, in the future, in situations like these, never confront the parent, ever. It's most likely they will deny and defend, and no good can come of that. If you suspect something, report it. Don't take it into your own hands. You stay clear of Isan now, and he'll stay clear of you. I'll be on my way now. You don't look like you're from around here. I'm the sheriff of the island. Glad to meet you. Anything I can help with? Ah, I see. Rest assured this will be handled. Thanks for bringing it to my attention. Anything else? Anything else? Bom, beleza. Vamos lá. Ah, beleza. Ok. Ah, o LB corre, viu, papai? Nossa, que foda. Ah. Beleza, fechado. Vamos voltar lá porque tinha.
Essa casinha aqui. Foda. E aquele pico ali também. Olha aqui. Olha essa brisa. Pesado. Opa. Great viewpoint, isn't it? Look, the eclipse is starting. Nossa. Que lindo. Not a bad Que show, right? foda. You couldn't get me out on the oceans for anything, and especially not in a rickety wooden ship. If you haven't got lodging for the night, feel free to stay at the inn. I'll leave the upstairs room unlocked for you. Drop in at your leisure. Don't worry about payment. Shipwreck survivors stay free of charge. Take care now. You look well. Towers like that were used to send fire signals to Nava. But we don't need to do that anymore. It's a bit eerie, but late the other night, I thought I saw lights coming from inside the tower. Oh, it's probably just some kids playing a prank. It's a bit more calm than Nava. I lived there for a few years, working as a baker. I do miss the bustle of the city some. Certainly. I do it. Oh, right. I'm sure you have the saga thoroughly memorized. Say, you do some sort of art things, don't you? Do you think you could capture my sheer magnificence on canvas?
dying to show my friends what a remarkable traveler I've become. What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. Have you decided you'd like to paint a bold adventurer? I haven't seen it. It's part of Old Lindo, though, so it probably isn't worth seeing anyway. Have you decided you'd like to paint a bold adventurer? Have you decided you'd like to... What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. My garden is filled with all sorts of wriggly critters. Take care now. Nice brush. Endosso mais não é mole não. Mais, hein? Come back to me after you've been to Nava. Then I will be your driver. My ox is strong, no? Vou pegar essas paradas aqui. E aí, jogando aí, pagode ainda? Você tá jogando? Poxa, tem uma casa ali. Uma casa abandonada aqui. Bonito. Mato. Porra, nada. Me lembro aí.
Ou posso... Como é que eu consigo atravessar? Esse cara vai ver? Vai passar BR. Vai passar BR. Ah, te digo que... Bom, vou só pegar uma parada pra comer e já volto. Bom, vamos lá. Vou pegar um rango ali pra ver se eu aguento mais uma horinha aí. Se eu faço mais umas missões. There's nothing Conversar com like esse a good maninho book aqui. on a day such as this. Actually, books are the perfect way to spend any day. Do you enjoy reading? I'm glad to hear that. Okay. Perhaps I can share my favorite books with you sometime. My favorite books are the ones that inspire me to write myself. How about you? I see. We creatives, me a writer, you a painter, we've got to stay inspired. Best way I've found is to drink many cups of tea. Always gives me a boost. Speaking of writing, if you find any feathers around here, I'd happily buy them. I'm constantly losing my quills. I figure 3 should do it. For now though, I must get back to reading. I think something fabulously dramatic is about to happen. Is there something else?
Bom. Old That's Lido. where I live, when I'm not camping. My house was the only thing standing after the mudslide. Moving all those books just seems like too much trouble. Besides, what could be more fun than living in a ghost town? I'm certain you did. Did you manage to take a peek inside? Oh, good. I hope you found something to read that was of interest to you. Is there something else? Oh no, farewell. So farewell. Bow, 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 bow. Bow, 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 bow. Never really said so much. It's my ladder. They tried it up my chest. Promise like I don't look back. So far the better. Why won't you try your best? Everybody seems so left without the obsession. We had a foul for years. Melancholy. Farewell. So farewell. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Sonzeira Melancholy, adoro. Farewell, my hell. Bom, aqui é de onde eu vim. Opa, opa. Achei. Bom, aqui eu já vim. Tem um rio. É isso, vou ter que ir pra ponte mesmo. Vou ter que pagar 60 pila. Nossa, acho que vou colocar numa qualidade mais boa. Ou vai cair minha transmissão. Vamos ver se eu consigo segurar uma transmissão ali de qualidade. Iniciamento de transmissão. Bom, talvez grande chance da minha stream cair. Tá em 1080 ali. Mas espero que dê certo. Vou ter que ir lá pagar 60 pila pra atravessar a ponte. Mas fazer o que? Será que não corte de caminho? Não dá. Eu tentei ser CBR no bagulho, mas não dá pra atravessar o rio a pé. Fala que é muito fundo. Too deep. Beleza, vamos pagar 60 manga pra atravessar a porra da ponte. Vou papel, será que eu tenho 60? Puta, não tenho! Ah, mano, meu, não dá pra ir. Caralho. Agora. You don't look like you're from around here. I'm the sheriff of the island. Glad to meet you. Anything I can help with? Yes, extremely busy. It's not all about crimes and capers, though it is about that too. Anything else? Bom, então. Anything else? Não tem não. Vou ter que arranjar esses bagulhos. Pô, com o pessoal de lá do... Fodeu. Pra lá foi de onde eu vim. Ok. Pô, opa. Opa. Verdade. Hello there, newcomer, are you? Trying to get across the bridge, I guess. I hope you've got the gravestone. It's not free, you know. The rule is you pay once and you can use it as much as you'd like. From other people, I think. It seems to me that you're in need of some money. What's all that you're carrying? Looks heavy. Are you some kind of painter? Yes. You know what? Maybe there's a way you can get the ghost stones out of me after all. There's a gazebo in Lindau. Real pretty spot. Maybe you've been there. Anyway, I'd like a painting of that view. The gazebo is easy to find. It's just behind the inn. And I want the painting from the gazebo, not of the gazebo. It's the view, not the building, if you get my meaning. Damn fish aren't biting today. Ok, vamos lá. Vamos lá então pintar o gazebo. Lá já sei como atravessar a ponte, já sei como descolar os glowstones.
vou tirar uma foto, eu preciso tirar uma frente só. Relembrar aqui que eu tenho. Cadê? Tem perda de memória. Fundamental. Ok. Pompous Patron. Então eu posso ir lá e pintar um. Eu tenho que coletar 3 feeders, ok. A fisherman near the little riverbank asked me to make a painting from the gazebo behind the Ingenuking gazebo. Acho que isso aqui é um gazebo, deixa eu ver aqui, deve estar escrito lá. Acho que tá aqui, acho que aqui é um gazebo. Ou isso aqui é um gazebo. Talvez. Aqui tá escrito gazebo. Nada escrito. Ó, isso aqui é um gazebo. O outro ali é gazebo. Então beleza, deixa eu ler aqui pra ficar claro. Behind the Ingle, é aquela parada lá mesmo, lá do outro lado. Ele é o gazebo. Atrás do Ingle. Esse aqui, ó. Esse é gazebo. Gazeboso. E o que não quer? Ok, ele quer que eu faça uma pintura daqui? Ok. Será que eu tenho material pra isso? Ai, você tá de brincadeira. Peraí. Aí. Ok. Bom. Nossa, eu tô... Ai, morri. Morri de frio. Bem na hora que eu fui tirar a foto. Ai, tinha que ter tomado aquelas paradas. Drink Mountain Worth. Nossa, o jogo tem esse lance de... Ai, agora eu consigo pintar. Horário de dormir. Tipo... Really? Agachado, meu Deus. Beleza, ok. Eu tô no...
have you decided you'd like to paint a bold adventurer? What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. Beleza. Eita, bugou, jogo bugou. Tá tudo bem aí, cara? É só uma pintura, fica tranquilo. Oh my, that painting. It's the most Obrigado. perfect thing I've ever seen. I simply must have it. This is wonderful. My friends will be so jealous of me. I think I'll start a collection of paintings just like this. Can you imagine? An entire wall filled with paintings of me. Consegui mais Glowstones. Quantos Glowstones eu tenho? Ah, eu tenho 33. Agora eu tenho que fazer uma pintura pro cara lá. Spider vai me dar o resto. Esse aqui, ó. Esse é ótimo, pessoal. Beleza. Nossa. Ai. Tá frio, vou ter que descansar. Será que eu consigo chegar até o cara? Acho que não, tá longe pra caralho. Ai, caralho. Cadê o cara? Ah, você tá de brincadeira, que o cara sumiu. Nossa, tô ferrado. Puta que pariu, não tenho medo.
Ah, cadê o cara, mano? Não me deixou falar, né? Cadê? Esse maluco aqui. Ah, no últimas paradas brilha aqui, é mais fácil pra pegar. Pô, o cara me enganou, velho. Pô, que legal, deu pra coletar uma pá de item aqui. Pô, vou aproveitar e catar tudo que vai aparecendo aqui. Ah, eu tenho que tomar o bagulho, cadê? Não, não é isso não, fiquei só com frio. Puta, vou acordar no... Ai. Ah, eu tenho que aprender esse lance de descansar, de dormir, descansar e tal, pra poder fazer as missões. Uma parada.
É, EastShade fica frio à noite. Depois do pôr do sol, exploração sem os meios ali de calor são fora de questão. Tá lá, era o que eu precisava ler. Mas é isso, eu tô acordando bem no sunrise. 5 horas da manhã ali, o sol tá nascendo ali conforme eu... Vamos ver se vai ficar frio agora. Isso aqui eu já li, né? Será que tá sol de manhãzinha? Vamos lá. Tá frio ainda? Opa! Tranquilo. Deixa eu ir lá falar com o urso, com o contrabandista. Já... Deixa eu pegar as paradas dele aqui. Tá vendo? Nossa. Ô louco. Que legal. Ok, beleza. You seem like a nice person. You don't have to prank my brother if it's not your thing. Maybe I'll see you around in Nava? Ok. Beleza, então. Agora a gente tem que trombar o... Opa! Tem que trombar o pescador. Ah, e tem aquela missão lá do carinha que tem que dar 3 paradinhas pra ele. Aqui, ó. Feathers. Deixa eu ver então. Eu tenho 3 penas. Puta que eu pariu. Vai rolar. 3 peninhas, irmão. Conseguia. Oh, wonderful. Hopefully this is enough to last me a while. Ganhei mais 10. Thank you very much. Glowstones. I do hate scouring the forest floor for these. If you find any more, I'll pay you one close to a piece. Is there something else? Self-feeders. Não tenho mais não. Pick topic. Ah, that would be Azad. A brilliant, brutally honest, and highly misunderstood man. Undoubtedly too curt for his own good. Perhaps that's why many Lindau folk found it difficult to maintain amicable relations with him. Caramba. Acelera. Ah, tem uma parada ali, hein? O que é isso aqui? Ô, louco. A pirulessa, né? Não. Pirulessa, vem de lá. Deixa eu botar esse negócio aqui. Deixa eu aproveitar e pegar. Antes de ir lá falar com o Fisherman. Ok. Opa, mais pena. Um monte de pena. Eu já tinha pego as outras. Vai ter tanto. Mas é isso. Já amanheceu em EastShade, dia lindo. Maravilhoso. Vai pra debochar. Vamos lá, agora cadê o pescador? Opa! Tá lá, é isso aí, ele vai me dar os glowstones distantes aí. Well, looky here, you've gone and painted the gazebo view. Are you willing to sell it?
How about that? Got myself something fancy. Pintura aí, ó. Chora. Chora na tela. Agora é a hora que você vai me dar o... Damn fish ain't biting today. Opa, 25. Agora eu tenho Glowstones? Tenho, nossa, tenho 68. Vou passar sofrendo aqui. Está lá, um grande avanço aí. Atravessar a porra da ponte. Vou pagar, né? Rolou? Opa! Tchau! Falou, mano. Vamos, chama. Bom, agora é mais mapa. Vou começar por aqui. Vou começar por aqui porque eu vou fazendo. Não, mas aqui já dá pra. É, não dá pra passar. Ótimo, ótimo. Menos coisa pra. Mas tem muita coisa nesse jogo pra pegar aqui nos matos. Mas para de lá na frente lá vai usar pra fazer. Desde o tecido lá da tela, né? Até umas paradas pra você ficar muito louco, fazer umas pinturas muito loucas. A lua lá, tem rola eclipse direto nesse planeta. Tipo, uma vez por dia tem eclipse. Tem uma luazinha menor que passa atrás daquela gigante. Da hora, você já mostrou pra mim. Ô, Paulinho. Ah, guia botânico de EastShade, terceira edição, hein? Isso aí, bicho. Morou. Aqui. Tá, né? Vamos bater. Casa. Opre. Opre. Inspiração, ó. Ganhei uma inspiração. Lareira. Chegaram mexendo na casa dos outros. De leve. Merece. Bom, a mina não tá aqui. Puta que pariu. Minha casa. Senti a vontade aqui então. Café que é bom nada. Opa, caixas. Tela. Tela. Opa, tem umas parangas aqui. Nada demais. E é isso. Tinha aqui, ó. Essa panela é igual do Red Dead 2. Panelinha lá, igualzinho. Pode pá. Tá ali, ó. Aí, tudo bem? Oh, hello there. Mind the plants underfoot. What can I do for you? What do you do in this I spend a lot of time studying and documenting new plant life. Just yesterday, I believe I discovered a new sort of lily pad. Que foda, hein? Que legal. Believe it or not, I've never been. I'm not sure Bojan would care much for the bustle. I like to go walking over there. It's nice to take in the sea air from time to time. Ah, então é ele que chega lá com a lanterninha, será? It was destroyed such a long time ago. I was only a child, so I barely remember what it looked like. Mind the plants underfoot! La la la. Hã? It is a bloomsack raft. It does not. It looks quite nice if you ask me. I made it after all. I might, but only if you meet the right requirements. My only requirement is that you be my friend. One of my best friends, to be exact. I understand.
Quite reasonable. Let us begin learning about one another. Is your favourite colour orange or yellow? I see. Now, if you had to choose between eating slugs or cakes, which would you eat? Maybe I can make you some slug cakes? This next one will be tricky. If you saw a frog stranded all alone on a lily pad, what would you do? I wouldn't have expected that kind of dedication from you. I feel as if I have come to know you very well. Would you agree that we can be friends now? Oh, wondrous! Here, now we can sit on rafts together. You'll need some twine to keep it all together. I don't know how to make that, but Ona has a lot of it. You also need wax, and that's very hard to find. Sometimes there's stale candles. But don't tell Ona. Da hora. Vou usar os bagulho pra atravessar o rio sem ter que pagar as paradas. Isso. I saw some birds flying around a few nights ago. They were so graceful. I especially like the ones that do this. Ooh, ooh. What a fun way to talk. Ooh. Fancy city folk, but they do buy my pots. Bye now.
I'm pretty busy if you couldn't tell. Got all these trails to maintain, tourists to wrangle, animals to nurture, plants to relocate. I'll be lucky if I ever get to take another break in my whole life. Well, thanks. Oh, and I've also got to go rescue a stupid water fox, as if I didn't already have enough work to do. They're aquatic rodents, essentially. Like to live in watery caves. People think they're adorable, but in my opinion, they're just wretched. My responsibility here is maintaining the trails. That's why I was hired. These water foxes are a huge thorn in my paw, and they distract me from my real tasks. My partner was the one who took care of the water foxes. Now he's gone, and I have no idea to handle these animals. I've been trying to trap one all day. Tried every type of bait under the moon. He wanted to see the world. I don't blame him for that. But he could have at least left some instructions for taking care of these hard animals. One of them mangled his foot, and I was trying to administer some salve before it gets infected. He wanted to see the world. I don't blame him for that. But he could have at least left some instructions for taking care. I like the world here just fine. I like the trails, the trees. I don't want to see anything else. Besides, what would happen to this park if I was gone? I've already wasted so much time trying to catch him. I really can't spend another day on this. I think it's officially a lost cause. Yeah, he'll probably die. And his kits won't last long without him either. I guess it's sad, but the trails need maintenance. I'm not really supposed to let visitors get so close to the wildlife, but I guess it doesn't matter at this point. The water foxes are living in a cave, not more than 100 paces from me. City folk. It's like they've never seen a trail before, always trampling through the foliage like animals. Essa é a Big Tree.
By trade, I am a cartographer, but unfortunately, my productivity is down at the moment. You're new around here, right? I'll bet you could use a map of EastShade. If you'd like one, I have an extra print here I can give you. But in exchange, I'm wondering... As I mentioned, I'm running low on ink. If you find me 4 inky cap mushrooms, I'll give it to you. Great! I've just put the final touches on your map. I hope it serves you well. See you. Welcome to the Kestrel's Eyrie. It's a shiny kind of place. You heading there now? I heard there's an arts supplies store. Seems like something you might like. All right then. It's just up the stairs, second door on the right.
Eu tenho que achar a raposa ferida. Aqui é a pintura da pássaro. Pode crer aquela menina. Ok. Salve. Bom, será que eu tenho que voltar? Como é que tá essa raposa? Eu vou lá pra árvore. Essa árvore ali, talvez. Nossa, inspiração, nossa.
Bom, eu vou fazer essa parada pra lá. Vou lá no negócio. Salve, salve. What? You? This is great! Ooh, ooh. Is this too many glowstones? I wouldn't know. You've got... Bye now. Save. Vamos ver isso. Pronto. Pra cima. Demorou? Beijo pra quem assistiu aí. E esse pá vai rolar uma segunda parte desse jogo. Espero. Muita branco, terra. Mas é isso, legal, hein? Difícil ali bloquear alguma coisa. Ok. Oh. Pensa no